Muito boa tarde a todas e a todos. Dou as boas-vindas à Casa Comum da Reitoria da Universidade do Porto e digo que é com imenso gosto que estamos aqui hoje para esta sessão e que nós damos o acolhimento a esta exposição e a esta mesa redonda que vai ter lugar a seguir ao lançamento desta exposição. E digo que é evidentemente com imenso gosto, não só por aquilo que está aqui em causa, a discussão, a articulação de uma perspectiva diferente e uma abertura de perspectivas, mas também porque evidenciamos aqui todo o trabalho que a nossa Universidade faz, designadamente a conciliação entre aquilo que é a parte letiva e também a parte cultural e depois a transferência para a comunidade dos seus resultados. Eu gostaria de agradecer também, obviamente, em primeiro lugar, a professora Lúcia Rosas, que aqui, de certa forma, representa também a Faculdade de Letras do Porto e, principalmente, o CITSEM, o Centro de Investigação, que acolhe este projeto de investigação que está subjacente a esta exposição e que, na verdade, é também resultado desta articulação entre a missão da educação e também a transferência de conhecimento. Agradeço também, evidentemente, à professora Leonor Botelho por ser, talvez, mentora, não, desta exposição, que é orientadora da doutoranda que está a desenvolver este projeto e agradecer-lhe, obviamente, não só todo o trabalho que está a desenvolver, mas também trazer aqui para a reitoria esta exposição, porque vai de encontro àquilo que se pretende fazer e o que se pretende fazer é justamente o repto lançado pela doutoranda Inês Costa, que eu felicito por todo o trabalho que tem vindo a desenvolver e a todas, obviamente, por esta magnífica exposição. E não só pela exposição que aqui temos, mas também pelo que se pode discutir justamente em torno deste tema, de património e direitos humanos. Na verdade, nós temos determinadas perspectivas, garantimos essas perspectivas, mas temos que ter uma abertura na discussão. Se é tradição, se é evolução, o que é que vamos manter ou não vamos manter ao longo do tempo, o que perdemos por respeitar direitos humanos e, no fundo, também discutirmos o que é, de facto, o património e o que são os direitos humanos. E há, às vezes, diferenças culturais pelo mundo fora e nós, se calhar, em Portugal, somos herdeiros também toda essa evolução das diferenças. E, portanto, muito rapidamente, para reforçar o interesse de toda esta exposição e desta mesa redonda e felicitar, obviamente, todas as presentes e agradecer, naturalmente, todos os presentes nesta sessão para acompanharem estes dois momentos desta tarde. Muito obrigada. Boa tarde, eu começo por agradecer a quem nos acolhe, neste caso à reitoria, em nome da senhora pró-reitora, a professora Olívia Pestana. Agrada-nos muito esta colaboração, tanto à Faculdade de Letras do Porto como ao Centro de Investigação Transdisciplinar Cultura, Espaço e Memória, que também estou aqui, de certa maneira, a representar, e congratulo muito com a atividade destas nossas estudantes de doutoramento e de quem colabora com elas, Inês, a Diana, desculpa-lhe a formalidade, a Cátia, outros estudantes que estão aqui presentes, porque realmente esta projeção do doutoramento, neste caso em concreto, do doutoramento em estudos de património no exterior e na sociedade, é para mim o mais importante de todo este esforço de muitos anos leitivos ao nível do doutoramento. Conjuga-se com isto a atividade do CITSEM, que, como Centro de Investigação da Fundação para a Ciência e a Tecnologia, tem apoiado muitíssimas exposições que os nossos estudantes têm feito, tanto físicas como virtuais, como físicas e virtuais. Normalmente optamos pelos dois formatos, e isso é muito gratificante para o centro, porque esta questão da transferência do conhecimento, como dizia a sua professora, e, por outro lado, a utilidade social do conhecimento é basilar no nosso tempo, não é? Longe vão os tempos das academias fechadas com imensas teses que ninguém lê, e o trabalho hoje que se faz ao nível do património e que se faz muito no CITSEM, e aqui devo também uma palavra de agradecimento à professora Leonor Botelho, que tem dinamizado e completamente feito explodir toda esta movimentação à volta do trabalho dos alunos, de mostrar o trabalho dos estudantes, de os colocar a trabalhar, de ensinar e aprender com eles também a realizarem coisas concretas como esta e muitas outras.
muitos parabéns à Inês, um agradecimento a todos que vieram e passo então a palavra à professora Leonor. Muito boa tarde a todos. Eu vou começar com os cumprimentos mais institucionais, cabe-me a mim, e começo por cumprimentar a professora doutora Lívia Pestana, para o Reitor da Universidade do Porto, e pedir-lhe que transmita os meus cumprimentos ao Sr. Reitor, professor António de Sousa Pereira, e restante equipa reitoral, e também à professora Fátima Vieira, que prontamente nos acolheu aqui, aceitando o nosso desafio. Cumprimento e agradeço de forma a generosidade das palavras da professora Lúcia Rosas. Não consigo não manifestar a minha emoção perante as suas palavras, e por estar aqui em representação também da Faculdade de Letras e do CITSEM, que de facto muito nos honra, e porque falamos de CITSEM, não posso deixar de agradecer ao João Marçal a sua disponibilidade para registar este evento, tal como todos os outros, e aceitando sempre os nossos desafios constantemente. A exposição que aqui se apresenta hoje foi elaborada no contexto de um projeto de doutoramento em Estudos de Património, especialização em História da Arte, como se disse, da Inês Carvalho Costa, que me desafiou a ser sua orientadora num tema bastante complexo, mas muito pertinente, e que se dedica à pesquisa acerca da correlação entre o património cultural e direitos humanos, e que é, como já se disse, um projeto apoiado pela EBCT e que tem no CITSEM a sua instituição de acolhimento, mas que conta também com o apoio do Laboratório de Patrimónios Culturais da Universidade Federal Juiz de Fora e, portanto, com uma coorientação internacional do professor Dr. Rodrigo Cristofaletti, que naturalmente, estando no Brasil, não poderia estar aqui hoje, com pena sua, seguramente. A mostra que agora se vai dar a conhecer pretende ser uma das várias iniciativas a desenvolver ao longo deste projeto de doutoramento, sendo que um dos seus objetivos é o de estabelecer redes de investigação com outras instituições e atores internacionais, mas também comunicar a ciência para lá da academia. As exposições, física e virtual, vamos apresentar duas, resultam ainda de uma colaboração estabelecida com alguns dos membros de uma rede informal internacional de jovens profissionais do património, os Heritage Geeks, eu tentar dizer isto direito. Pela formação e percurso profissional desenvolvidos, o resultado desta exposição destaca-se pelo seu caráter, portanto, internacional, como referi, mas também interdisciplinar, que une atores do património de Portugal, Espanha, Alemanha, Reino Unido, Roménia, Brasil e Índia, mas também de áreas científicas distintas como a história da arte, a arqueologia, a conservação e restauro e, inclusive, o direito. É por isso prova de um dos objetivos almejados pelo projeto de doutoramento, a criação de redes, a difusão de conhecimento e a discussão do tema central da investigação em curso. E porque esta discussão começa a partir da academia e porque aqui estamos hoje, faço também o meu agradecimento público àqueles que aqui nesta casa nos apoiaram de forma mais direta. À professora Maria João Fonseca e dirigindo uma especial palavra ao Dr. Marco Gabriel e também um cumprimento à doutora Anabela Santos pelo apoio dado. A produção desta exposição, mas também da virtual que iremos já ver de seguida e que estará disponível em formato bilingue, português e inglês, na plataforma Google Arts and Culture, não seria possível sem a colaboração de outras duas doutorandas em estudo de património, cuja criatividade, disponibilidade e espírito colaborativo tenho de destacar. Agradeço à Cátia Oliveira e à Diana Felícia por isso, mais uma aventura. Passo a palavra, portanto, à Inês Costa. Convido a irmos para o lado do público para podermos ver a exposição e a Inês irá nos elucidar acerca do processo, conceito e atores que aqui participaram. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Começo por transmitir os meus cumprimentos à senhora Pró-Reitora da Universidade do Porto, a professora Olívia Pestana, muito obrigada por estar presente. Agradeço também a presença da professora doutora Lúcia Rosas, a quem agradeço institucionalmente o apoio incondicional que tanto a FLUC como o CITSEM demonstraram ao longo do projeto, permitindo que este também se materializasse. Aproveito para agradecer o empenho da professora doutora Maria Leonor Botelho, quer na orientação do meu projeto de doutoramento em Estudos do Património, na especialização de História da Arte, quer na coordenação deste projeto. Devo referir uma vez mais que este projeto envolveu outras pessoas, algumas das quais não podem estar presentes, nomeadamente o Denis Mitschke e a Ju Rivália e a Helena Maria Cautis, que estão digitalmente connosco. Agradeço também uma vez mais à Cátia e à Diana, que
que tiveram um papel fundamental na materialização desta exposição. A ideia da exposição surgiu exatamente da colaboração com os Heritage Geeks e teve como objetivo a partilha de conhecimento produzido por alguns dos seus membros, aqui dirigida para um público alargado e não especializado. Ao englobar diversas dimensões socioculturais, económicas, políticas, o tema do património cultural, neste caso na sua relação com os direitos humanos, permite não só associar os subtópicos desenvolvidos pelos investigadores colaborantes, mas também disseminar a pertinência deste tema para lá da academia. Dada a complexidade do tema, a construção da exposição partiu primeiro da criação do texto, cujo objetivo era exatamente o de demonstrar as inúmeras conexões entre património cultural e direitos humanos. Numa segunda fase, pedimos aos autores que cedessem fotografias que, do seu ponto de vista, ilustrassem o tema ou lhe acrescentassem novas camadas de leitura. Esta exposição é composta, como podem ver, por 14 fotografias, sendo que a versão digital apresenta mais uma, e são fotografias que foram captadas por diversos autores, nomeadamente Carlos Burgos Tartera, que vão ter a oportunidade de conhecer, Dani Smitsky, Miruna Gaman e Pedro Sotomayor, que está aqui também presente e que podem conhecer ainda entre algumas fotos ao evento. As imagens foram captadas em múltiplas geografias, como Portugal, Espanha, Alemanha, Roménia, Brasil, Marrocos e Timor, e foram também tiradas ao longo dos anos 2000, ou seja, enquadram-se também na cronologia do próprio estudo. A exposição apresenta diversos níveis de informação, tem um cariz minimalista, para se adaptar à parte estética da casa comum, e a sua dimensão fotográfica pode ser complementada pelo texto introdutório, que vem à entrada, e para os interessados pelas folhas de sala e pela versão digital da mostra, que podem ver na Google Arts and Culture, tanto em português como em inglês. Quanto à narrativa, estamos cientes de que a ligação entre património cultural e direitos humanos pode parecer um pouco abstrata ou forçada à primeira vista. No entanto, são muitos os exemplos históricos que ilustram esta relação, por vezes uma relação dialética, tensa, mas quase sempre prismática. Ora, sendo o património cultural entendido como um repositório da memória, não é? Que é largamente associado à identidade individual e coletiva, acreditamos que este tem um potencial tanto agregador como disruptivo. Ou seja, a preservação, a gestão, a comunicação e a interpretação do património cultural podem contribuir para a defesa, promoção e desenvolvimento dos direitos humanos, mas também podem lesar o seu pleno usufruto. Por sua vez, os direitos humanos podem potenciar a salvaguarda e a evolução do património, mas também podem condicioná-las. Ora, quando olhamos para a fotografia dos tintureiros de Marrocos, ao prato dos mosaicos, que estão na primeira tela da exposição, relembramos que o conceito de património vem a evoluir. Ou seja, este não se limita já apenas a monumentos, obras de arte, sítios arqueológicos, mas passa a integrar uma dimensão imaterial através da valorização de práticas, tradições, saberes, modos de vida e também ao abranger a vertente natural e bens mais recentes, ou seja, já não se valorizam apenas bens de um passado distante. Ao lidar com questões sensíveis como a religião, crenças, tradições, aqui ilustradas, por exemplo, pela foto da festa de São Gonçalinho, o património cultural acaba por impactar a vida dos que lhe estão associados. Podemos pensar, por exemplo, como o turismo cultural afeta os próprios habitantes da cidade do Porto. Ora, toda esta dimensão justifica que o pensamento, a legislação e as práticas patrimoniais se tenham vindo a desenvolver também a par da progressiva consideração da dignidade humana e da promoção dos valores de igualdade e de liberdade. A própria doutrina dos direitos humanos desenvolve-se também em resposta a movimentos cívicos, a alterações sociopolíticas, culturais e em oposição a atos cometidos contra seres humanos. Temos muitos exemplos, mas aqui concentramos-nos em alguns casos concretos que vou tentar conectar às imagens. De uma forma geral, os direitos humanos, do ponto de vista teórico, encontram-se divididos em gerações. A primeira geração é dedicada aos direitos civis e políticos, como o direito à vida ou ao voto.
A segunda geração de direitos humanos engloba os direitos económicos, sociais e culturais, como, por exemplo, o direito a trabalhar, o direito à educação ou o direito ao voto e na participação da vida cultural. Por sua vez, a terceira geração de direitos humanos apresenta uma dimensão mais coletiva, de que é exemplo o direito a desfrutar do património partilhado da humanidade ou o direito a viver num ambiente saudável. Como alguns dos presentes poderão já saber, os direitos humanos não estão isentos de críticas e limitações, como podemos ver no nosso dia-a-dia. No entanto, é preciso ter em mente que estes também constituem um campo em aberto, em constante mutação, que deve reconhecer diversas visões do mundo, não é? É ainda importante relembrar que, tanto no passado como no presente, nem todas as pessoas foram e são tratadas de forma digna e igualitária. Pense, por exemplo, nas comunidades quilombolas, aqui representadas numa fotografia de Pedro Sotomayor, que foram criadas numa tentativa de escapar ao domínio colonial e à escravatura e por esse motivo permanecem um símbolo de resistência. Uma vez que se celebrou esta semana o Dia Internacional da Mulher, também podemos denotar como, durante bastante tempo, parte dos direitos que referi não se aplicavam à população feminina. Podemos ainda pensar que, atualmente, direitos básicos como o do acesso à educação estão a ser vedados a mulheres, nomeadamente no Afeganistão. Um dos exemplos mais claros do poder destrutivo da discriminação, que por vezes também recorre à cultura, à arte e ao património para disseminar os seus preconceitos étnicos, raciais ou culturais, é, por exemplo, o do Holocausto, durante o qual milhões de pessoas foram destituídas dos seus direitos mais básicos, incluindo o direito à vida, devido a preconceitos de cariz político, sexual, religioso, étnico ou racial. Apesar disto, e apesar de todos os dias vermos violações dos direitos humanos a nível internacional, mas também em Portugal, queremos acreditar que o património cultural pode ajudar a compreender o passado, a guiar o presente e a desenhar o futuro, nomeadamente ao explicar às gerações contemporâneas e às gerações que estão por vir quais os erros e as proezas dos seus antepassados. Assim sendo, achamos que o património cultural também pode ajudar a resolver alguns problemas urgentes. Por exemplo, a nossa fotografia que foi captada no Alentejo relembra-nos como as alterações climáticas vão impactar cada vez mais as nossas paisagens, vão reduzir a sua biodiversidade e afetar cada vez mais a vida das populações que a estas estão associadas. Por sua vez, a fotografia de Campos Gali, que é a que está aqui mais perto no terceiro nível, salienta o papel das comunidades tradicionais e dos seus saberes na preservação do património imaterial, natural, na redução da pegada ecológica e na aposta do desenvolvimento económico local. Ora, aqui também podemos estabelecer um paralelismo com as inúmeras comunidades indígenas que fazem parte da preservação da Amazónia e que são muitas vezes tidas como um alvo por causa de interesses económicos e, nesse sentido, reforçamos a importância de salvaguardar e respeitar os modos de vida destas comunidades, os seus conhecimentos e os benefícios que esses modos de vida e conhecimentos trazem para a população também internacional. Portanto, existem fatores socioculturais, políticos, históricos e ambientais que afetam o que se julga certo ou errado, a nossa relação com os outros, com o património e até com os direitos humanos. Daí que certas práticas possam ter uma dimensão contestada, nomeadamente aquelas que põem em causa indivíduos ou animais, a sua integridade física ou os direitos e liberdades fundamentais dos primeiros. Nesta exposição damos o exemplo da luta de galos, que foi banida no Brasil na década de 1960, mas poderíamos também debater, por exemplo, a questão das touradas, que comprova que mesmo dentro de uma cultura que se pensa homogénea, o património pode despertar perspectivas divergentes. Se olharmos para a paisagem de Bucareste, que tem aqui na segunda tela, na parte de baixo, esta é uma paisagem em mutação que nos relembra que as sociedades estão em constante redefinição das suas prioridades e que, por vezes, esse repensar das necessidades pode levantar interesses que tenham conflitos entre si.
É desse exemplo quando é necessário ponderar entre a manutenção das características da paisagem ou a construção de novas habitações para alojar os habitantes que querem viver em centros históricos. Ora, a seleção patrimonial deve ser feita de acordo com os múltiplos valores, necessidades, objetivos de cada sociedade, procurando a harmonia entre direitos individuais e coletivos. Ou seja, é preciso pensar na pessoa individual, mas também na sua relação com os outros e como é que esta relação depois impacta a maneira como o património é vivido. Quando estas decisões complexas têm de ser tomadas, a incorporação dos direitos humanos pode levar a soluções que considerem múltiplos interesses e necessidades e, de certa forma, evitar alguns conflitos. É importante não esquecer que o património é por vezes instrumentalizado para ferir simbólica ou diretamente uma comunidade, como aconteceu, por exemplo, quando a explosão dos Budas de Bamiyan, ou como decorre atualmente com a destruição do património ucraniano. Acreditamos que é necessário admitir novos patrimónios que reconheçam quem tem tido pouca ou nenhuma representação, daí a fotografia da homenagem aos calceteiros de Lisboa, que podem ver aqui na última tela. É preciso demonstrar como um bem patrimonial pode ser ao mesmo tempo visto como positivo e negativo. Pense, por exemplo, no padrão dos descobrimentos, cuja equipa responsável pelo mesmo tem feito um excelente trabalho ao realizar exposições que tentam, de facto, demonstrar as diversas camadas associadas a este bem. E é ainda urgente tratar camadas históricas que permanecem como dogmas para combater a iliteracia cultural, o uso do património para a justificação de discursos de cariz populista, discriminatório e anticonstitucional. O património cultural é um conceito em permanente alteração que deve acompanhar, honrar a evolução dos direitos humanos e a diversidade entre culturas. Por sua vez, os direitos humanos não devem ser tomados por garantidos, o que implica a sua constante promoção e defesa. Em conclusão, o património cultural não deve ser entendido como um tabu, mas como uma ferramenta capaz de construir um futuro mais pacífico, coeso e solidário. Para que possamos debater estas e outras questões, convido que assistam à mesa redonda, na qual se vai discutir a relação entre património, direitos humanos, sustentabilidade e desenvolvimento. Passo então a palavra à moderadora Miruna Gaman, doutoranda em Estudos Culturais da Universidade de Bucareste, a quem agradeço de antemão as suas observações. Obrigada. Boa tarde. Thank you very much, dear Ines, for the wonderful words, and many thanks to our esteemed hosts for their warm welcome and for sharing their valuable ideas with us. As Ines mentioned, I am a PhD student in Cultural Studies at the University of Bucharest with research focusing on the social impact of cultural heritage in contemporary Romania. And I am very excited to be moderating this roundtable today, as I am sure it is definitely going to be a very enriching discussion and one that we hope to trigger many more echoes in the future. During this roundtable, we will look at cultural heritage from multiple points of view, and we will see how human rights are affected by it, as well as how processes of cultural heritage are modeled by human rights, so a relationship in two ways. At the heart of these processes lies the interpretation, that is, all the different perspectives of those who directly or indirectly come into contact with elements of cultural heritage. And in addition to this, we're also talking about constant renegotiation. So the same group of people may change their views on the same element of cultural heritage over time. And of course, this results in all kinds of cultural meanings that the individuals or communities, because we're talking from an individual scale to a collective scale, give to that certain element of cultural heritage. In addition to this, all these dynamics, of course, are very much linked to the ways in which a certain community may decide to use that heritage in order to develop and, for example, increase their quality of life,
whether we talk more about the material aspect of this development or about the more abstract one, connected, for example, to social cohesion or mental well-being, just to name a few possible ways of action. Of course, due to the constant changes in these processes, it is important to try and find a common point of view and use instruments, for example, legal ones, to make sure that no matter the different meanings in discussion, no human rights are violated, and that the social construction based on and achieved through heritage is as solid as possible on the long term. I will now give the floor to the first speaker from today in order to explore these topics further, to my colleague William Long, holder of a master's degree in law from the University of Oxford, United Kingdom, whose research interests also include the link between intangible heritage and intellectual property, and his presentation is titled Legal Frameworks and Cultural Heritage. William, you have the floor. Hello, is that working? It is, good. Hello everyone. Firstly, it's an enormous pleasure to be here in Porto, this incredible event. Secondly, an apology. I will be speaking in English. I do not speak Portuguese, so a big apology there. And thirdly, a huge thank you to everyone who's put this incredible event together. I know these things take a lot of work, so an enormous thank you to everyone. Moving on to the presentation itself. What I really want to do in my allotted time is to address very briefly some of the legal frameworks that apply to cultural heritage and human rights. These are huge topics, so I can't claim this presentation will be an exhaustive run-through. I can't claim that I'm going to cover everything that relates to human rights or everything that relates to cultural heritage. But what we're going to try and do is establish a framework that hopefully puts you in good stead for engaging with the content of the other speakers. And to that end, we're going to start, this being a legal presentation, with some definitions. So, firstly, what are human rights? In their very broadest possible sense, what are they? Well, they're basic rights and freedoms that belong to every person in the world, from the moment they're born until they're dead. They apply regardless of where you're from, what you believe, or how you choose to live your life. So in that sense, they're universal. They can never be taken away, although they can be restricted. And we have, in recent history, a really good example of how rights can be restricted, like your right to liberty and freedom being restricted on public health grounds during the coronavirus crisis with lockdowns and things like that. So they can be restricted. And essentially, they're basic rights that are based on shared values like dignity, fairness, equality. So they're things that tend to have a moral imperative, but also are enshrined in law. Okay, so that's our first key concept. Our second is cultural heritage. There are a lot of different definitions for cultural heritage, so I'm not even going to claim that this is the only one out there, but a few points that I think are common to most definitions of cultural heritage are that it reflects the dynamic character of something that's been developed, built, or created, that's been interpreted and reinterpreted, that's transmitted from generation to generation, that links the past, the present, and the future, and that can be considered of such value and significance in the present day that people wish to pass it on to future generations. So those are our two core concepts. But why am I here talking about international legal frameworks? How do legal frameworks relate to these concepts? And why do they matter? Firstly, laws provide rules and definitions. International laws, in particular, provide normative frameworks that allow us to have a common conceptual language around the things that we're talking about. And what my presentation today is really about is those normative frameworks. So it's not the minutiae of different rights infringements, it's more trying to build an understanding of
kind of the international system that governs the concepts of cultural heritage and international law. So it's a top-down approach, an approach that starts at the top and then starts to look down. And one thing, as I finish this first section on definitions, that I'd like to really reinforce is that this is not the only way of thinking about human rights or cultural heritage. There are also non-legal ways of approaching human rights and cultural heritage that the other speakers will be addressing in much more depth. So, thinking about that international framework, that international order that I introduced, it's actually quite a specific thing, and it arises at the end of the Second World War, particularly in the case of human rights with the Universal Declaration of Human Rights, which is decreed in 1948, and in the case of cultural heritage with the creation of UNESCO in 1945. So the plumbing of our international system comes about at the end of the Second World War. So it's a very historically specific moment that we're living in, and the frameworks that we're talking about arise from a specific point in time. Focusing first on human rights, the starting point in our modern international framework is the Universal Declaration of Human Rights. And it sets out for the first time that there are fundamental human rights that need to be protected universally. It's a declaration that is widely credited with being the sort of the starting point and the inspiration for, I think, at least 70 human rights treaties that apply at international or regional levels. So what does it say? What does this declaration actually say? Article 1, you may all be familiar with. It talks about human beings being born free and equal in dignity and rights. Article 3 talks about the right to life, liberty, and security of the person. And in our context here, talking about cultural heritage, probably the most important article for us talking about cultural rights is Article 27, which has two parts. Part 1 focuses on participation, Part 2 on authorship. And Part 1, if I read it really quickly, is that everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to share in scientific advancement and its benefits. So cultural heritage from the start and cultural rights are at the heart of the declaration of this new post-war international system. There are two other covenants that form part of the International Bill of Rights. These are the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights of 1966 and the International Covenant on Civil and Political Rights, also of 1966. And these both expand slightly on cultural rights and enshrine them further in international law. The second of them, the International Covenant on Civil and Political Rights, is particularly significant in highlighting the central role of the nation-state as the enforcer of human rights, and recognises that there can be challenges around protecting the cultural rights of minorities within nation-states. So this covenant is really significant in that it draws on both who is enforcing human rights and starts to address what challenges, 20 years after the Declaration of Human Rights, what challenges are there practically in this new international system. Shifting our focus now to cultural frameworks, it's actually not until the 21st century that we start to have international normative instruments focused on cultural heritage that are actually explicitly linking in the text of the conventions themselves to human rights. There are previous instruments that reference values of human dignity, shared human universal values, but it's not until the Universal Declaration on Cultural Diversity in 2001 that Article 4 comes out with a really strident connection between cultural heritage and human rights. And it says, the defense of cultural diversity is an ethical imperative, inseparable from respect for human dignity. It implies a commitment to human rights and fundamental freedoms, in particular the rights of persons belonging to minorities and those of indigenous peoples. No one may invoke cultural diversity to infringe upon human rights guaranteed by international law, nor to limit their scope, which is really clear and actually really exciting language because it puts really simply, really starkly,
the relationship between human rights and cultural heritage into law. Because it says essentially that cultural heritage cannot infringe human rights. So it kind of gives a primacy to human rights that makes it a really exciting piece of a really exciting declaration. This is followed 2 years later by the Convention for the Safeguarding of the Intangible Cultural Heritage. And I think this convention is so interesting for so many reasons that I'm going to try and limit my enthusiasm on this one. But from a human rights perspective, it really reiterates that stance of the 2001 Declaration by saying, again, that for this particular convention, intangible cultural heritage to be inscribed on the intangible cultural heritage lists moderated by UNESCO cannot infringe human rights frameworks. So again, that same principle of human rights being the priority, obviously with cultural heritage being enormously important. It also reiterates that other common theme of nation states being the moderators of human rights, of determining and enforcing them within their territories. But it's a really exciting convention because in Article 2, Part 1, where it defines cultural heritage, the convention also explains that it's communities, groups, and individuals that have the capacity to define what intangible cultural heritage actually is. So it's exciting because at the same time it has that component of subsidiarity of cultural heritage to human rights. It recognizes the central role of the nation state, but it also puts communities, groups, and individuals, the people on the ground, at the heart of defining cultural heritage, which I think is phenomenally exciting. It's sort of a new aspect within this field. So those are some of our core key landmarks. And I would kind of like to invite you from a very whistle-stop tour to maybe reflect a little bit on what you think some of the limits of that international law might be. For me, one of the ones that really leaps out is that while rights are universal, all of the international mechanisms recognize that states parties are the ones who enforce them. States parties have to sign up to international conventions in order for them to apply. Thinking about the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, for example, this wasn't ratified in the UK until 1976, 10 years after it was declared at the international level. And this raises a problem for enforcement of human rights and cultural heritage practices in a consistent way across the world as well. And perhaps the other thing that is maybe, or I hope apparent from this whistle-stop tour, is that the relationships between human rights and cultural heritage are cross-cutting, they're complex, they take many forms. And just a few very quick closing remarks are to raise, why does this all matter for us in this room? How do we connect to these frameworks? And I'd say there are three ways. Firstly, if states are the bodies that monitor our human rights, then we as individuals need to hold our states to account. Secondly, I think a really significant part of what the international framework does is it makes us consider why human rights are important and also makes us question why preserving and safeguarding cultural heritage is important and why it must coexist with human rights. And since I think that's probably the most important point, that is the point at which I'll stop. Thank you very much, Will, for sharing all these insights. I will now give the digital floor
to our colleague Elena Maria Kaotis, a PhD student in environmental sustainability and well-being at the University of Ferrara, Italy. Her presentation is titled The Role of Heritage Values in Shaping Sustainability Thinking. Thank you, Mirna, so much, and thank you everyone for making this meeting, this gathering possible, and for bringing this project into reality. I wanted to say that I would so much want to be there in presence, but unfortunately I couldn't make it. And also I would like to address an apology as well for presenting in English today, but I'm afraid that my Portuguese stops at obrigado and that's it. But yeah, I think I would like to send a huge thank you to Ines, who I know has put her heart into this, and also my colleagues within the Heritage groups, Heritage Geeks group, because we've discussed this topic many times among ourselves. So it's truly great to be able to share these thoughts with you and to see that these thoughts have been put into practice. Having said that, I will take you on a little journey throughout my reflections linked to my own research. And these are focused on the role of heritage values in shaping sustainability thinking, as Viruna said. Debates around the power of heritage for contributing to sustainable development have gained considerable ground in past decades. You know, sustainable development especially has become kind of a hot topic in every field. And there are numerous studies in the heritage field in particular who point out to the contribution of heritage to building a sense of belonging, social cohesion, and therefore reinforcing resilience in the face of adversities. And indeed, a community rooted in its heritage has a better chance of efficiently welcoming uncertainty, and I think we can all agree on that, through finding first a deeper meaning with regards to the changes encountered. Increasing voices in the heritage field also call for assessing cultural sustainability with regards to any strategy of development, not just those linked to heritage. And for ensuring that actions that are being put into strategies of development are compatible to the cultural features of local communities. And in particular, the Faro Convention, which was the first of its kind in Europe, to seriously raise the importance of engaging communities within heritage processes, for ensuring on one hand the sustainability of projects, of heritage projects, and on the other hand for aligning the actions within the heritage field with those of sustainable development, pays special attention to the inclusion of the diversity of perspectives with which communities hold with regards to their heritage. And it actually underlines the link between the importance of self-determination and heritage processes, namely the heritage process, meaning the identification, interpretation, safeguarding, management, and valorization of heritage. So in this way, these processes are linked to the values that communities identify as important for them, that they would like to pass on to future generations, right? Because heritage is, I think, the idea of passing on to future generations is the key concept within the heritage theory. Perhaps, though, the key component of the convention is the switch from a top-down approach to heritage practices led by experts and central institutions to a bottom-up approach, which looks at communities as experts in their own right. And this is seen as an essential component of any heritage-related action. And the fact that the convention recognizes from the beginning that such an approach is in line with the Declaration of Human Rights and the International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights that my colleague was mentioning earlier, situates the right to self-determination related to heritage processes within the wider debate linked to human rights.
With this, the right of the community to freely engage with the heritage of its choice becomes an essential principle of the ethics of heritage. But I would go further and say that local communities in particular, and I underline local communities because community is such an abstract and vague term that it's instrumentalized in many ways. But local communities in particular have a right to freely choose what constitutes a heritage for them, and that any decision-making process linked to this need needs to take into account such choices. And only then we can talk about cultural sustainability within the realm of heritage practice. But for this, a value-based approach is needed, meaning renouncing when needed at the conventional values which until now have marked the heritage practice, such as historical, aesthetic importance or monumentality, and in exchange link these practices to the values identified by communities as essential for their sense of community, of belonging, but also to what they wish their future to look like. And only seen through these lenses, heritage becomes a key factor for social well-being, which in turn, I argue, is a key component for environmental sustainability. And it is so, I believe, at least I believe it is so, because we are not separated from the environment, as the culture nature dichotomy will have us believe. We are an integral part of the environment. So working together with local communities who best know the local context because they live there every day does not only mean reinforcing efforts for ensuring social rights, it also means bringing into discussion environmental rights. The right to freely engage with any heritage of their choice is closely linked to the access to environmental resources, for example, which are both natural and cultural. But perhaps the most important role of heritage practitioners in all this scheme, and especially in these times that we are living now, is that of underlying such aspects as the interlinkage between nature and culture, and try to situate humans within the natural realm once again. So as mentioned before, though, such an approach would require relying on values for assessing the importance of those elements which could potentially be seen as heritage. In other words, this requires listening first of all to what people cherish the most and respect opposing perspectives. But despite the FARO Convention being encouraging of such approaches, there persists a certain reluctance among experts and practitioners in the field to act fully in accordance with such principles. And of course, one might believe that among the reasons for such a reluctance is also the result of kind of fear of losing maybe relevance or professional status. But I believe that if heritage-related professionals ought to really bring their contributions to current challenges, then they have to base their activity in ethics and act more as mediators. For this, there is a need, though, to look at the knowledge production tradition and the experts, non-experts debate with a careful and fresh look. And for this, there is a need to also reassess maybe the project of modernity, and more specifically, those of the cultural ethos of the Enlightenment and processes which started back then and which still influence the way we relate to fundamental questions about humanity and the world. But this, of course, needs to be done while still trying not to fall prey to a total counter-enlightenment, which characterizes much of the postmodernist debate nowadays. But with a critical eye, nevertheless, for assessing what ought to be kept and what ought to be let go. One might argue we are talking about human rights today, right? So it's thanks to the Enlightenment that we are talking about this. So denying bits of this project means denying its perhaps most defining element. But I would argue that this is not true, because the Enlightenment and the modernity constitute themselves a heritage,
one that, as I will argue in a bit, can be negotiated. And what is that this heritage has left us with? What elements of this heritage are still working and which are not suitable anymore for the challenges we're facing and for the future we envision? I would argue that we have already agreed on the fact that dichotomies and the dualist kind of thinking of black and white do not work anymore in our current world. I believe that for the student experts, dichotomy is not useful anymore either, as the world has become way too complex and in need of course, complex solutions. This means embracing both an interdisciplinary approach, but also a transdisciplinary approach, opening up processes of knowledge production to other than experts as well, or as they're called, non-experts. How about the non-humans, for example? What does the so-called natural realm can say about this? You know, how about their rights? This is a whole different discussion, of course. But my idea is that if we heritage experts and professionals are scared of what might happen to our professional status or the object of our study, if we make way for everyone to have an opinion on this, then my answer is very simple. It will change, as it always has, and which is natural. And this will help us maybe get out of this also crippling fear of change that we have. There is little discussion still about the potentialities of heritage in shaping the future, but I believe that this could be considered the core framework for studying the relation between governance and communities as an interplay of negotiating a future which is sustainable and accountable for social and environmental rights. In such a scenario, the following questions arise. Is an experts-driven heritage economy indeed sustainable? Does the community-based assessment and allocation of values to heritage places hold a greater impact on building up sustainability? And could this be a step in pushing forward the matter of cultural sustainability as a truly human rights based approach for heritage processes? I don't know if I still have time to develop on this, or if I'm I'm sorry, I lost track of time. Maybe just give us one key phrase that you want people to remember after the presentation. Okay. Thank you. Yeah, so basically to circle back at the beginning and at everything that I was saying, the main attribute of heritage is that it makes us reflect and find deeper meaning with regards to our past, present, and future, right? And that is very much needed, as we cannot walk into the uncertainty of our future without this rootedness that heritage gives us. So this makes the case for needing to reassess what we are bringing into the future with us, and if this is in line with what we want. The essential point of my argument is actually that if we want our future to be sustainable, as we claim that we want, then we are going to need to let go of certain mindsets and attitudes, or as some might say, to forget. And for starting this process, we need to start asking people what it is that they truly cherish about their past, and base any decision on cultural rights. And I do believe that for this, mediation is key. So there you have it. If you want a statement, a short statement, that's the short statement. Mediation is key. Thank you. Thank you very much, Elena. And in order to put all these ideas in a more concrete form, I will now invite our Spanish colleague Carlos Burgos Tartera, holder of a master's degree in cultural tourism from the University of Girona, Spain, to give us a short overview on the link between heritage and development. Carlos, you have the floor. Well, thank you very much for the invitation. I will join to my colleagues on the thank you for the invitation, and also the apology for not speaking Portuguese as fluent as I would like. Really appreciate the effort, and mainly I really appreciate that Ines has put all this effort in this exposition, compiling the pictures and the text and everything all together.
I will summarize a bit, and I will talk a bit of development. Development and heritage, most of the time they are seen as contraposition. They are not things that usually they don't connect very well together. It's like oil and water. They will seem that they cannot merge, but this is a conception that cannot be further from reality. So the heritage and development, it's something that should be, and it must be, along together when we consider any sort of heritage participations and heritage development mainly. I will talk about development, how development has had an impact mainly on the conventions. In the 50 years ago, the World Heritage Convention declared the heritage as a right, and everybody had a right for heritage. And further with that, in 2003, we will start seeing how heritage stops being just art and something tangible to become something more intangible, to become something that we can experience, that we can live, that communities, they can express themselves and they have heritage in their day-to-day traditions, rights, and mainly the style of life as well. In 2005, we found as well the Faro Convention, where we not only see that intangible heritage and heritage per se, it's something that belongs to communities, but it's a right, and it becomes the heritage democratization. Heritage is something that is a right, and it's a right for everybody, and everybody should have a voice in a community to decide about their own heritage. On the same path, we can see how heritage per se and how or the way we consume or we see heritage or perceive, it has changed a lot in the 200 last years. So it started being with the Grand Tour, and the northern people that do migrate, they will go to Italy for a year, 2 years or so to experience, to live and educate themselves, learn from Italian, Romans, and it's a way to educate themselves. And this includes the idea of that heritage has a value overall, much more than economic, much more than societies or ideas. It becomes the cultural capital and the cultural idea behind. So the people from the north, they would go to the south to experience north. I'm talking about northern countries as the United Kingdom, as the Netherlands, as Norway, for example, but much others. They will join the Grand Tour to educate themselves. On the same line, I would like to put a bit of an example how heritage and development, they are so interconnected. The first of all would be how Liverpool, the marine port, became heritage site by the UNESCO in 2004, to lose it a year ago, just because the development and the infrastructure and the landscape might change to build and create more room or more, to just construct more and develop more. On the other side, we might find examples where heritage has become a source of a community to express themselves, and I would like to put the case of a study, and if you have the opportunity to go there or just to Google it, Tabacalera in San Sebastian. We are talking about an old factory when industrial heritage started to gain value, how a place can become the cultural center of a community, and how that place, it has become not only a library, but also an archive and a space to develop and express themselves freely, the contemporary art and culture. These two examples, they can give us a good contraposition and a good example how development could be a good thing for a community, a good example and a good sustainable development for a community. And in the other case, we can see how the conventions and how the legal frameworks that they are already in place, they
weren't applied, or if they weren't applied, they weren't followed by the community or the local administrations, or even the companies that they will live in Liverpool, and they will decide to, keep construction and keep developing. Heritage and development, when merged with culture and in association with local communities, it has a powerful source of creativity, of development, and inspiration. And I would like to conclude with that idea, to think about development is something that is scarce, that it's something that it can be very dangerous for heritage and for communities, but also on the same side, we could be something very beneficial if they are properly applied. Thank you very much. And Thank you very much to Carlos and to all the lovely colleagues for their presentations. And to end in a beautiful circular fashion, I will give back the microphone to Inês, our Portuguese host. Primeiramente eu quero agradecer aos convidados por terem feito estas apresentações. Sei que para a audiência pode ter sido um bocadinho difícil de acompanhar, pedimos desde já desculpa de não termos tradução simultânea. Este é um tema bastante complexo e difícil realmente de trazer para fora da academia. Para aqueles que não tenham conseguido entender a ligação entre património, legislação internacional, sustentabilidade ou desenvolvimento, convidamos a que peguem numa folha de sala, que levem para casa, que leiam com calma, reflitam e que depois, se sentirem interesse em saber mais, então que visitem a nossa exposição virtual. Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta, podem fazer em português, se não, podem dirigir-se diretamente aos convidados no final do evento. Muito obrigada por terem vindo e muito obrigada a todos por terem feito parte deste projeto.